to the Unity Technology Roadmap discussion. The objectives for this session are the following. To decide if upcoming releases are right for your project. To understand Unity's plans on how to deliver new releases. To review that Unity is working on the needed areas. And most importantly, to collaborate with Unity to prioritize what areas need the most attention. I will start with a short presentation where Unity's technology is going and how Unity plans on getting there. After that, I would like to switch to an open discussion and bring all your questions and concerns into our understanding of what needs the most attention. First, let me do some quick introductions. I am Lian, a director in Unity's R&D in Copenhagen. With us we have a number of Unity engineers who are speaking in the other talks to help fill in any details and perhaps answer particular questions when you have them. In addition, we will have Jinho come join me for this open discussion. Now let's start with a little history. Last year, we heard that the biggest issue for users was instability and that Unity did not fix bugs fast enough. To address this, we created a weekly patch system where we fixed critical bugs as quickly as we could. Once a month, we roll all these patches up into a fully tested release. You can access these releases on our website at this URL. The second concern from users was that we were not communicating enough and talking with all of you. Our communications are a work in progress. For now, we have increased developer participation in the forums, in the email lists, the Unite conferences, and right here with this roadmap. Over the last year, we were busy working on 5.0, which we released last month. I won't go into the highlights as plenty of other talks will cover them, but for those that aren't aware, this was an incredibly large release with 57 pages of release notes, with numerous features, over 290 improvements, and 500 fixes. We took our time with this release to try and make sure everything we wanted was in it. However, we want to change that. Before we aim to have a big feature set and take all the time we needed to make a high-quality product, 5.0 was a perfect example of this. For the future, we're moving towards being a high-quality and faster releases. That means development of features may be more incremental and have interim usefulness while still feeling polished, but not necessarily complete from a feature standpoint. This means we will ship what is ready in a release and not wait for features to complete. We are beginning this transition to this plan with 5.1. Sorry for the blurry image. If you could read it, you would see that we're on a 3-month release cycle with a 4-month development cycle. So, Unity 5.1 recently entered beta. Since the 5.0 release, beta access is now a feature for all Pro customers. You can download it at this URL soon.
and Unity 5.1 will ship in June. Five one has a focus on fixing things, rework and refactorings. Here's a short list of things that were addressed. The rest are features that were worked on in parallel to 5.0 and were ready for this release. So what's past 5.1? We're still putting together that full list, but here's an early look at what may be in Unity 5.2, which will be due in September. Please remember, these are just candidates for refactors or features that may be ready in September. But with our faster cycle and keeping quality high, we may need to remove them from the release if they end up not being ready. So what's after 5.2? Well, that's still being determined. But while 5.0 was in progress, we did a lot of talking with users to see where their pain points were. This was the initial list that was collected. Of this list, most have begun investigation, prototyping, or already in active development. They're just not ready in the near term and able to predict which release they will land in. Unity's mission has always been to democratize game development. And the only way to do that is to listen to the users. And this is what this open discussion is about. Unity wants to collaborate with you by taking your questions and requests and gather them up to see what are the most pressing issues. So let me invite Junho up on stage to begin the discussion. For this open discussion, we have some simple rules. We want to keep this quick so everyone can get to ask their questions. So please, no introductions. Keep questions simple, and only one question at a time. We're open to all topics, though some may be easier to answer than others. And let us get started. 네, 안녕하세요. 저는 유니티 코리아 필드 엔지니어를 맡고 있는 맹진호라고 합니다. 이번에 알렉스 리안님이 지금 유니티 로드맵을 발표해 주셨는데요. 네, 이번 시간은 여러분들이 유니티에 대해서 궁금한 점이나 앞으로 어떤 방향으로 갔으면 한다든지 어떤 기능이 있었으면 좋겠다. 심지어는 불만사항까지도 말씀을 자유롭게 해주실 수 있는 시간이거든요. 그러니까 지금 알렉스 외에도 지금 많은 엔지니어분들이 지금 앞에 자리를 하시고 있기 때문에 여러분들이 궁금한 점을 마음껏 질문할 수 있는 시간이 될 거예요. 그래서 주저하지 말고 질문을 해주셨으면 좋겠습니다. 네. 저쪽에 남자분. 예, 안녕하세요. 이번에 제가 질문을 드리고 싶은 거는 다른 게 아니고 이번에 유니티 4.6.1 버전부터 추가됐던 기능 중에 이제 윈도우 단넷으로 이제 개발된 C# 폼 안에 이제 유니티를 차일드 파넬로 해서 첨부하는 기능이 추가가 되었습니다. 그래서 이게 이제 5.0.1 버전부터 지원을 해주셨는데 여전히 유니티하고 C# 간의 통신과 관련되어 있는 기능은 유니티 자체에서는 지원을 안 해주신 거고요. 그래서 이 부분을 앞으로 향후에도 지원을 할 예정이 있으신 건지.
sure I quite understood the question. Is that between another application and Unity? Or are you talking about the mono develop IDE? 아까 윈폼에다가 그 유니티를 빌드해서 아마 올려가지고 예, 맞습니다. 그 부분이죠. 예. 커뮤니케이션. 예. 그 부분은 예. 아마 저도 지금 그 부분이 어떻게 기능적으로 계속 발전할지 모르겠는데 그 부분은 제가 따로 아마 좀 알아봐서 알려드릴게요. 따로. 그래서 제가 이 세션이 끝나고 나서 앞쪽에 있을 테니까 명함을 한번 받아가셔서 메일을 저한테 주시면 그 부분은 따로 한번 알아봐 드릴게요. 감사합니다. 예, 제 질문은 기술적인 건 아니고요. 그 유니티를 처음에 살 때 한국에서 통해서 사는 거랑 아니면 외국에서 직접 달러로 사는 거랑 차이가 있는지 있다면은 구체적으로 어떤 차이점인지 말씀해 주실 수 있는지. 예, 이 자리는 아무래도 이 부분은 비즈니스적인 세일즈 관련된 분이기 때문에 이 부분도 저한테 개인적으로 문의를 해주셔야 될 것 같아요. 예, 아무래도 지금은 아마 그 유니티 기술적인 피처에 관련된 내용에 대해 질문을 답변을 드릴 수 있을 것 같습니다. When do you intend to start supporting Oculus Rift? We're doing that in 5.1, and that should be available, the beta release should be available later this week, and it should ship with us in June. Thank you. 네, 궁금하신 건데 선점 때 있었던 베이크된 프로브가 요점 때에서는 많이 바뀌고 베이크된 정확하게 모르겠는데 방식대로 베이크된 프로브를 사용할 수 있는 예정이 있는지 제가 물어볼 수 있습니다. Well, yeah, we support both probes for debate and real time, and we have visualizations that show you the contents of the probes. So you should be able to find the probe set and fold it out and visualize the probes. There has been minor changes to how the UI works. I guess the best idea for us to do is to write something in documentation about how to use the visualizations, and that's on the roadmap. It's one of the 5 things that we're doing right now, is improving the documentation so they can work with these visualizations. 예, 이번 세션은 전부 다 그 질문과 답변에 대한 걸로 다 할애가 되어 있기 때문에 여러분들 뭐든지 좀 질문을 해주셔도 될 것 같아요. 그래서 네, 좀 답해. Yeah, correct me if I'm wrong. I'm pretty sure I know the Unity has no decoding license for MP3 files, right? If not, is there like any future plans for that? You can have Lian doing our audio talk give that answer. So from Unity 5 on, we support a lot of new encoding formats, and you can select them platform specifically. MP3 is still in there, but we recommend that you use Orbis, which is a new format, and it's especially optimized. 다른 질문 또
있는지 좀 보자. I've developed a sensor-based software with Kinect and IMU sensor 2.5 RF. And I think there is a problem that the computer read write is stuck or freezing the rendering engine and so on. So I can handle the non-block computer and I developed another multi-thread for rendering and read the comport. I have the problem to solve the problem. So, do you have any plan for comports or serial port communications tools or example process? Serial port communication. Yes. We have not heard that I've known of this request before, but it's something. I don't know if we have a particular answer. Renee, any thoughts or input? No. When the read write the comport, there are many stopped record and so delayed the rendering or other process and have found the ruling or any other document that Unity can now still can solve the problem. So this is it's a very interesting problem. We should probably maybe perhaps talk afterwards to see if there's anything interesting we can figure out. But I would imagine a serial port could be read on a separate thread and handled there. But we can talk after. 네, 다른 질문. 저는 기존 애니메이션 기능에 관련해서 좀 질문이 있는데요. 예전에 유니티 5를 지금 새롭게 쓰면서 기존 간단한 애니메이션 기능이 지금 안 되는 부분이 좀 있더라고요. 그래서 혹시 기본 애니메이션 클립은 메카닉으로 사용해서만 애니메이션 기능이 가능한 건지, 기존에 있는 가장 심플한 애니메이션 기능은 지금 되지 않는데 그게 지금 맞는 건지 알고 싶습니다. 아무래도 레거시 애니메이션 질문하시는 거예요. 그러니까 예전 방식대로 애니메이션을 네, 맞아요. 애니메이션 관련된 부분에 질문하시는 거예요. So, in 5.0, we integrated the old animation system, latest based, and right now all the animations are related to mechanic. This is something we are addressing with the new director project that we are releasing later, but we don't have any timelines for that. But that's something we are working on right now, making all this animation, creating animations and using them much simpler. 다음 질문. 메커닉 관련해서 기존의 휴머노이드나 네, 조금만 크게 말씀해 주세요. 휴머노이드의 리타겟 기능 관련해서 휴머노이드 같은 이족보행 외에 사족보행이라든가 기타 지원하거나 아니면 추가 파트를 할 수 있는 기능들이 예정이 되어 있는지 다시 Okay,
on some generic other support, which includes some inverse Cubic solving as well. So by that, it would be like we will end up having support for multi-leg creatures. But we don't have yet any timetables for that either when we are releasing those tools. 혹시 뭐 메카닉 쪽이나 애니메이션 쪽에 대해서 추가적인 질문 있으면 지금 아예 해주시는 게 나을 것 같네요. 지금이 기회입니다. 빨리 하시는 거예요. 네, 알겠습니다. 그러면 자연스럽게 다른 것도 질문을 해주시죠. 손을 정확히 들어주시고. 네, 제가 이제 유니티를 통해서 개발을 한번 해보려고 하는데요. 유니티에서 안드로이드 앱하고 게임할 때는 이제 어떤 언어를 쓰고 어느 정도 실력이 있어야 유니티를 자유자재로 사용할 수 있는지가 그 질문은 제가 나중에 답변 드리는 게 나을 것 같아요. 그래서 개인적으로 저에게 세션 끝난 이후로 보시는 게 좋을 것 같아요. 저쪽 뒤쪽에 앉으시죠. 유니티 4.6대 버전에 패치가 지금 일주일 간격으로 좀 나오고 지금 저번에 일주일 간격이었거든요. 네. 근데 4.6 버전은 언제까지 어떻게 패치하실 건지 좀 알고 싶습니다. We haven't determined an end for 4.6, but it's probably at a minimum to the end of the year. We will probably be doing weekly at least through the summer. And we may slow down at that point for it, but at least through the end of the year. 네, 다음 질문. 잠시만요. 먼저 네, 게임 분야가 아닌 산업 분야의 유니티 도입을 관련해서 질문을 드릴 건데요. 현재 비디오 서베일런스 분야에 유니티 적용하는 것을 검토하고 있는 연습입니다. 실제 현재는 다른 비주얼라이제이션 엔진으로 비디오 스트림 영상을 3차 공간에 표출하고 있는데 유니티 같은 경우에 영상 비디오 스트림을 표출하기 위한 별도의 어떤 기능이라든지 아니면 기능이 없다면 엔지니어가 직접 그런 컴포넌트들을 개발해서 올릴 수가 있는지 그런 가능성을 좀 알고 싶습니다. 혹시 답변 주실 수 있는 점이 있을까요? I would imagine that should be doable with render texture. Seems like Veli will come answer again for us. So, not 100% sure about this, but you probably could use the webcam layer to get the video feed, and then just use the render texture to display on the mesh.
저쪽 분 먼저 하겠습니다. 두 번째 줄. 제가 질문 드릴 거는요. 9월부터 그 크롬 웹 브라우저를 시작으로 해서 유니티 웹 플레이어를 사용하기 불가능할 것 같은데 거기에 대해서 어떤 그 지원 상태가 되어 있는지 거기와 함께 앞으로 웹GL을 얼마나 어떻게 지원할 예정인지가 좀 궁금합니다. So, Chrome, as you do know, is actually just disabled aspects of the web player just recently. The web player, of course, still works for all the other browsers at the moment, particularly Firefox. But WebGL is our future, and it delivered in preview for 5.0. And for 5.1, we've been focused on some underlying pieces and tech to really help iOS instead, but it still will improve the WebGL performance for 5.1. But we will be revisiting WebGL in the future. 답변이 되셨는지요? 추가적인 질문 없으시면 다음 분 하겠습니다. 가운데 세 번째 줄. 네, 지금 4.6 버전으로 출시 준비 중인 게임이 있는데요. 지금 4.6 버전 지원이 1년 정도라고 하셨잖아요. 저희가 그럼 5.0으로 올리는 게 맞을까요? 지금 저희 게임 같은 경우에는 리소스량이 상당히 많아서 그거를 다 업그레이드 하려는 비용이 상당히 들 것 같거든요. 그러니까 차후에 디바이스가 업데이트 되거나 그랬을 때 그런 거에 대한 지원이 전혀 안 된다면 올려야 되겠죠. 그래서 어떻게 하는 게 좋을지. We haven't explicitly declared when the end of life of 4.6 is, but certainly we do recommend people to be looking to come up to 5.0. It certainly doesn't hurt to try and actually take a copy of your project and upgrade. There has been a lot of success in upgrading to 5.0 very quickly. We hear a number of stories where people are taking less than a day to do a conversion, but it really depends on your project and how you're using the various pieces. But it is at least worth the exercise to see maybe the way your project is will happen to shift to 5.0 quite cheaply. But it also depends on the timeline of your product launch, so it's all dependent on figuring out how things work out for you. Is that okay? 네, 다음 질문 받겠습니다. 가운데 분. 이쪽 분 먼저. 네. 저는 그 유니티 키보드에 대한 질문을 드리려고 하는데요. 그 유니티 키보드. 네, 키보드. 그 안드로이드나 그 iOS 키보드를 사용할 때 그 하이드 인풋 모드를 사용하면 일부 폰에서 한글 입력이 안 되는 경우가 있는데 그거를 예전부터 있었던 건가 하는데 언제쯤 픽스가 될지 궁금해서 질문드렸습니다. 그 부분은 제가 개인적으로 다시 알아보겠습니다. 한글 입력에 대해서는. 예. 이번에 5.0 버전을 업데이트되면서 SF 번들 시스템이 되게 많이 바뀌었는데 그 중에 하나 보니까 이제 기존에는 그 SF 번들의 버전을 직접 개발사에서 관리했었는데 그게 이제 SF 매니페스트인가요? 그게 추가되면서 거기서 따로 관리를 하더라고요. 그게 코드도 지금 함수도 2개를 다 제공하고 있던데 계속 그런 식으로 이제 발전해 나갈 건지 아니면 나중에는 기존에 저희 쪽에서 관리하는 버전 코드는 없어지고 그냥 해시 코드값만 계속
하게 되는 것도 좀 궁금합니다. SF1 Steve will come forward to answer for us. Yeah, it's true. In Unity 5 we did the all-new asset bundle system, and we will in a few versions time we will completely remove the old way to manage asset bundles. The API with the version, I believe you're talking about the load from cache or download, and then you specify a URL and then a version number. That's going to stay there. That's just the two versions. You can use the hash version or you can use the version number, and that's not going to change. 네, 다음 질문 받겠습니다. 네, 저쪽. 게임 분야, 논게임 분야에 적용될 라이센스 정책이 동일한 건지 아니면 논게임 분야에서 어떤 특정한 분야에서 개발돼서 배포될 때는 특정한 어떤 정책을 따라야 하는 건지 궁금합니다. I'm not sure for here if there's anything different, so part of that would discuss with your business or sales goal. But unless it's a particularly specialized industry that we specify in our agreements, it should be all the same. 네, 다음 질문 혹시 있으세요? 저 뒤쪽에 가시고. 안녕하세요. 저희가 지금 유니티 5로 지금 프로젝트를 진행하기 위해서 테스트를 해보고 있는데요. 지금 현재 저희 테크니컬 아티스트 분들이 지금 가장 어려워하는 부분이 그 라이팅을 계속 테스트하다 보면 이제 라이팅이 좀 위커전 프로젝트로 이 PC의 리소스를 전부 다 사용해서 라이팅 갖고 있는데 시간이 굉장히 오래 걸려서 랜더팝을 사용하고 싶고 낮춰 사용하게 돼서 그게 이제 지원 예정에 있는데 일정이 언제인지 궁금하고요. 다시 말씀해 주시겠어요? 랜더팝을 구성하기 위한 랜을 이용한 이제 라이팅을 있는 솔루션 언제쯤 정확하게 어느 정도쯤에 저희가 이제 머신 준비해야 될지 궁금해서 일정이 궁금하고요. 그리고 스태틱, 그러니까 베이크한 라이팅하고 그리고 그 프리컴퓨티드 GI하고 좀 퀄리티가 많이 달라서 그것 때문에 많이 수정한 작업이 되게 많으시더라고요. 그거에 대한 수정 계획이 있으실지 궁금합니다. Yes, we have a number of open bugs on the which has to do with the consistency between bait and real-time lighting, and so currently we are treating that as bugs. They should look the same. Obviously, the quality of bait lighting will often be higher. So, but it should be sort of same intensity roughly. With regards to bait times, is one of the 5 items that we are looking at right now. So we are starting off doing some research into doing a build farm solution, which is a land solution, and once we have something there, we will try and apply that to a cloud solution. So with those two bits, that should sort you out, hopefully. Yeah, of course. So with the settings, there's obviously some things you need to do in order to avoid very long wait times, especially the pre-compute phase. We will be writing some documentation with tutorials, which are very specific to how you optimize for wait time and how you optimize for runtime performance.
and this is also one of the things we are working on as we speak. 네, 답변이 되셨나요? 일정으로 짜여지는 스케줄을 언제 버전에서 지원하니까. 잠시만요, 마이크를. 네, 해당 기능들에 대한 스케줄도 같이 대략적으로 알 수 있습니다. That's being worked on now. Other than that, hard to know when the pieces will land. But the aspects of settings and documentation, that will probably be sooner, to my suspicion. But it was something we've heard a number of times where people are using settings similar to the previous system and finding them that they take a much longer time than they should because the settings need to change. 네, 다음 질문 받겠습니다. 여자분, 손을 계속 들어주시겠어요? 컴퓨터나 아니면 안드로이드 API 특성을 지금 현재 유니티인지 사용을 하고 있는지, 만약에 사용을 하지 않고 있다면 향후 언제 사용할 계획인지 궁금합니다. The work in 5.1 for doing the OpenGL unification opens the door to doing the compute shaders for Android. So pieces of that should be arriving with 5.1. 네, 다른 질문 혹시 있을까요? 네, 저기 남자분 있습니다. 조정에 들어가 있는 그 스테이트 비교가 사전 때는 업데이트가 안 될 것인지 알려주시고요. 그리고 두 번째는 웹젤 관련해서 개발하실 때 모바일 내 브라우저에 대한 퍼포먼스도 고려 중이신지 알고 싶습니다. 메카님에 대한 것과 지금 웹젤에 대한 것 같이 좀 주신 거죠. 혹시 엔지니어님 답변이 보입니까? I mean, if it's just largely about the WebGL performance, that's something that's still very much on our radar to keep working on and improve. There's not any specific work that we've heard about that to do that yet, but we haven't necessarily been looking there either yet. So probably something for us to see. 질문 모바일 브라우저에서도 네. Sorry, my misunderstanding. WebGL is not targeted for the mobile browsers at all. We already have the mobile players. So at the moment, our focus is entirely on the web player scenario. 추가적으로 아까 그 스테이트 머신 비헤이비어를 유니티 4 버전에서도 지원을 할 것인지 질문이었었는데 I will have to go back and find that one. I do not know that. My engineers here are telling me that it is not something we will take back to 4.6. 네, 다음 질문 받겠습니다. 네, 궁금한 점 없으신가요? 네, 맨 앞에 계신 분. 저는 궁금한 게 하나 있는데요. 지금 어차피 유니티 5.0에 대한 컨퍼런스나 이런 세션에 대해서 오긴 왔는데 그 추후에 어차피
유니티 6.0도 나올 것이고 앞으로 많이 나온다면 어떤 기능에 대한 기능들이 더 추가될 예정인지 그런 로드맵 비전은 분명히 있다고 생각이 들거든요. 그리고 만약 지금도 박음 방식이 좀 되게 플렉스블하게 변했는데 만일 추후에 6.0이 나올 때에도 박음 방식이나 그런 것이 또 바뀔 것인지에 대한 뭐 아직 먼 미래지만 그래도 좀 듣고 싶습니다. So the roadmap for technology, the intent is to show 3/4 out worth, and then also show what is being worked on and what is being researched, which should cover, in theory, a year or two's worth of information of where we are. But our belief is that you need to make your decision within a certain time period of what version you would like to use for your project, and so that should cover most information you need. But that's not available yet, but it is in progress, and we will deliver that as soon as we have it, and we'll make it public. 예, 더 질문 없습니다. 앞에 분 먼저 질문 드리겠습니다. 유니티 에디터에서 보면 아주 편하게 커스텀 에디터를 추가할 수 있는데 지금 사실 지원되고 있는 컨트롤러들이 몇 가지 없거든요. 근데 사실 뭐 유니티를 약간 디어셈블링 해보면 안에 보니까 뭐 트리뷰도 있고 이런 식으로 자체적으로 이렇게 만드는 컨트롤러가 많은 것 같은데 혹시 그런 거를 공개해 주실 예정은 없는지 좀 궁금합니다. By controller, do you mean components? Like the UI? I guess Bruno has it. The way I understood the question is about editor UI controls and classes that are not publicly available. We do know that it's a problem that not everything is available, and we are slowly working on exposing more and more things. The things we do expose, we want to expose. We want to ensure it's at a high quality and have a very clean design, which is why some things that we have to implement in a more quick way have not always been made publicly available because it's not good enough for wide usage. But we are gradually exposing and cleaning up more and more things and exposing it for public API. And also as part of our efforts to open source parts of the engine, these open source parts only use publicly available APIs, so that also forces us to make more and more of the API publicly available. 예, 다음 분 아까 뒷분 질문. 현재 지금 4.0 버전을 사용하고 있는데요. 일부 유니티에서 제공하는 내장 API들이 멀티스레드 환경에서는 많이 사용하는데 제약이 있는 걸로 알고 있습니다. 예, 메인 스레드에서만 그 특정 API들이 사용할 수 있다거나 그런 제약들이 있어서 그런 API들이 멀티스레드에서 좀 자유롭게 사용할 수 있게 할 뭔가 그런 계획들이 있는지 멀티스레드 프로그래밍 가능하게 만들어주시면 좋겠다는. 네, 앞으로 그런 계획이 있는지 여쭤보고 싶습니다. Looks like Renee will come to answer. Only to a very limited degree. Basically, our vision for scripting, for multi-threading in general, is that we want to thread things internally as much as possible, but the main thread should be where all the scripting happens, high-level control flow. So
we don't really have a plan to make large parts of the Unity API thread safe, because that incurs quite a bit of cost. That's pretty much it. 예, 맨 오른쪽에 시간이 저희가 이제 다 된 관계로 지금 질문하신 분이 마지막으로 갖겠습니다. 지금 제가 그 유니티 4.3 버전을 개발하는 관계로요, 약간 차이가 있을 수 있는데요. 그 C샵 람다식을 사용했을 경우에 그 안드로이드에서는 문제가 없었는데 iOS에서는 좀 크래시가 나거나 이런 문제들이 좀 있었거든요. 그 람다식을 사용하는 부분이 권장된 사항인지 그런 부분이 궁금하기도 하고요. 그 단넷 프레임워크가 지금 서브셋이 앞으로 어떻게 진행하실 건지, 4.0을 지원할 건지 그 부분에 대한 답변 좀 듣고 싶습니다. So I'm going to guess my engineers will correct me if I'm wrong, but iOS is doing this because it's an ahead of time compilation area. And so it won't support often lambda functionality unless it can be AOT'd. So the future of all that is our new technology in 5.0, that is IL to CBP, which becomes all precompiled. Basically, that is the way forward, the future for us. It's a very powerful technology for us to leverage and move to other platforms quickly, as well as gain much more performance than the mono runtime directly. 일단 시간이 없는 관계로 저희가 아까 마지막으로 질문자를 받았고요. 추가적인 질문사항이 있으신 분은 세션이 끝난 이후에 앞쪽으로 잠깐 오시면 잠깐 대화를 할 수 있는 기회를 드리니까요. 예, 그때 이야기해 주시면 괜찮습니다. Alright, thank you very much for your participation. The questions are actually quite invaluable to us in learning more about what you're doing and what we need to potentially work on. So, thank you very much.